আসসালামু আলাইকুম। অনার্স থার্ড ইয়ারের রেস্টোরেশন অ্যান্ড 18th সেঞ্চুরি ফিকশন সাবজেক্টের জন্য 16টি প্রশ্ন খুবই ইম্পর্ট্যান্ট। ইনশাল্লাহ তোমরা এই প্রশ্নগুলো পড়লেই কমন পাবে। ভিডিওটি শুরু করার আগে একটি রিকোয়েস্ট করতে চাই, যারা চ্যানেলে একদম নতুন তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে রাখবে, আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। অরণ্যক নাম্বার 1, describe Afraven's attitude towards slavery as expressed in Oronnoko. Number 2, give an account of the major themes of Oronnoko. Number 3, discuss the theme of anti-colonialism in Afraven's Oronnoko. Number 4, sketch the character of Oronnoko. Robinson Crusoe. Number 1, comment on the themes of commerce in the novel Robinson Crusoe. Number 2, write a note on the theme of sin, punishment and repentance in Robinson Crusoe. Number 3, the story of Robinson Crusoe is a truthful representation of human life, elucidate or realism. Number 4, do you think Robinson Crusoe to be a man of action rather than a man of thought? Justify your answer. Number 5, comment on the spiritual regeneration of Robinson Crusoe. Number 6, is Crusoe as a colonialist? Justify. Tom Jones. Number 1, comment on Fielding's concept of morality and sexuality in Tom Jones. Number 2, evaluate Henry Fielding's art of characterization in Tom Jones. Number 3, comment on the discovery of Tom's parentage at the end of the novel Tom Jones. Gulliver's Travels. Number 1, how does Swift satirize the contemporary politics of England through his voyages to Lilyfoot and Brobdingna's? Number 2, Swift was a great humanist in spite of his being misanthropist substantiate. Number 3, Joseph Andrews as a picture queue novel. এখানে যে 16টি প্রশ্ন রয়েছে প্রত্যেকটি তোমাদের জন্য খুব ইম্পর্ট্যান্ট। তোমরা সবগুলো ভালোভাবে পড়ে নিবে, তাহলে ইনশাল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা ভালো হবে। পরবর্তী বিষয়ে সাজেশন পেতে সবাই সাবস্ক্রাইব করে কানেক্টেড থাকবে। অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।